e-Caribana Festival, je suis avec Benou, un des casteurs du tournoi. Salut. Alors, comme je te disais avant, je suis super stressé. Enfin, regardez la scène, quoi, ça va être du délire. Et un petit peu la pression qui monte là quand même. On commence dans une heure et demie à peu près. Ça commence à se sentir. Tu vas commencer le cast avec Arkivana, c'est ça? Alors non, c'est Arkivana qui commence avec Foster en principe. Mais globalement, on va tourner entre Foster, Arkivana, Étoile et moi. Et TPK va se charger de faire un peu hosting, les petites présentations entre les matchs et tout. C'est une équipe de dingue, j'en reviens pas de caster avec ces gens. Justement, j'allais te demander, toi, en tant que Benou, qui vient de Suisse, quand même un des plus gros casters Smash en Suisse, faut l'admettre, mais qui va se retrouver avec des grands noms comme ça et surtout caster des joueurs de ce gabarit. On parle quand même de Mkleo, de Glutonny. Comment est-ce que tu te sens? Tu vois, moi je suis un tout petit rikiki. Ça m'est arrivé de caster quelques matchs un peu sympathiques avec de l'enjeu, mais franchement, rien à ce niveau-là. Mkleo, c'est de la science-fiction. J'ai l'impression de rentrer dans un autre monde. C'est assez hallucinant. Et pour toi, c'est quoi que tu vas devoir avoir en tête toute la journée pour faire la meilleure perf de ta vie? Je pense que c'est pour ça que je suis aussi stressé que ça. Pour l'instant, c'est que j'en ai plein des trucs comme ça en tête. Tu sais, des espèces d'injonctions à être hype, à être précis, à avoir du bon storytelling, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses, mais je crois que le plus important là, ce qui commence à revenir, c'est l'énergie. C'est réussir à mettre quelque chose, une énergie incroyable qui corresponde à un festival de ouf, qui corresponde à une scène pareille, qui corresponde à Mkleo contre Gluto en grande finale potentiellement. Donc voilà, juste réussir à mettre cette énergie là. Et sous ces 40 degrés, ça risque d'être un peu challengeant, mais on va essayer quoi. Dernière question, après je te laisse y aller. Toi, c'est qui le joueur que t'as le plus envie de suivre là aujourd'hui? Ah bah moi j'ai mon petit protégé, c'est Kimbo, que j'ai un peu accompagné ces derniers temps dans sa procédure de signature avec BDS en content creator. C'est un ami, je l'ai pas mal accompagné, et donc de le voir aujourd'hui réussir à plier un classique, comme il disait sur Twitter ce matin, ça me tiendrait assez à cœur. Bah écoute, merci beaucoup. Nous, on va te suivre de près ça aujourd'hui et t'entendre de très près, je pense. Ça va être génial. Je te souhaite une excellente après-midi, puis on se retrouve sur la scène. Hello, on est maintenant avec Enki de Easy Dream, c'est juste? Exactement. Comment ça va? Écoute, ça va super, le cadre est magnifique, il y a de l'ambiance et voilà, ça fait plaisir de retourner en Suisse encore. Maintenant, je commence à être un habitué. Bah ouais, justement, abonné du coup, à venir pour les Road to Caribana. Ça, c'est l'émission qu'on avait faite avec Andro justement, en partenariat aussi avec Lausanne eSports qui nous prêtait les locaux. Et du coup, je venais toutes les 2 semaines, on faisait une émission par rapport à Smash avec des invités. Et voilà, maintenant on est à la finalité avec cet invitationnel de 32 joueurs. Et toi, dans la compétition? Malheureusement, j'ai perdu 2 fois d'affilée contre le meilleur joueur de Palutena. J'avais préparé justement ce match, je me suis bien débrouillé, je suis content. Mais voilà, j'étais pas dans mes contrôles, dans mes conditions habituelles. Et là, il y a eu quelques soucis techniques, ça arrive un peu salé, mais on va essayer de faire avec. Et en backstage, comment ça se passe? L'ambiance, ça va? Elle est bonne? L'ambiance est folle, parce que là, on voit justement les gens dans la scène qui font du bruit, qui crient. Mais derrière aussi, nous, on est comme des fous parce que on comprend exactement ce qui se passe à chaque fois, à chaque interaction. Non, ça se passe bien, les gens sont concentrés, ceux qui jouent encore. Et il y a une très bonne gestion du staff, des joueurs pour qu'on joue dans des bonnes conditions. Et tu penses quoi de cette idée de coupler un festival de musique avec une scène e-sportive? Alors moi je trouve que c'est une très bonne idée, mais il y a quelque chose qui a manqué, je trouve. Ils auraient peut-être dû mettre un peu plus de jeux vidéo, c'est-à-dire que tu as des jeux comme Just Dance qui restent musique et jeux vidéo, et si on avait intégré peut-être un peu plus ça tout au long du festival, ça aurait été peut-être plus simple pour les visiteurs de faire la corrélation. Et par exemple, au lieu d'avoir 70% de musique, 30% de jeux vidéo, on aurait juste inversé et il y aurait peut-être plus de sens pour les personnes qui venaient pour le festival en eux-mêmes. Mais sinon, c'est une très bonne idée. Comment tu te prépares pour une compétition de ce genre? Normalement, dans la compétition, on se prépare beaucoup, on fait des sessions, on va beaucoup analyser des games, on va peaufiner notre jeu. Et là, comme c'est un invitationnel, on connaît déjà tous les joueurs. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler en amont, travailler les personnages, mais travailler les joueurs en eux-mêmes. Moi, j'ai un coach qui m'aide à travailler certains aspects. C'est comme ça que j'ai travaillé tout le temps en amont, et c'est pour ça que je suis pas déçu de ma défaite. Bon bah écoute, merci. Et puis bonne balade du coup, vu que le tournoi est fini pour toi. Je pense que tu vas bien profiter. Oui, on va profiter, on va quand même soutenir aussi mes rivaux, mais mes amis aussi. Donc on va les soutenir et on va espérer avoir des petites surprises. Des petits drapeaux français un peu en haut. La Suisse maintenant, c'est bon. Ouais. Ok, bah écoute, merci et puis bonne balade. Et ça, c'était consensuel, peut-être. Le l'autorité. Hello everyone, I'm here with Mkleo, one of the best players of Super Smash Bros. In the world, maybe the best. Why are you the best? Statistically, I am the best because since the game came out, I basically won like majority of the biggest tournaments. And also since May 2019, I haven't gotten less than second place at a tournament. And what makes you the best? How come you're so consistent? I started playing when I was 7. I'm 21 now. I don't know, I guess that my mind is just really focused on what I want, I guess. Before I started playing competitively, I wanted to be the best. Now I
I don't really care. I just want to do my job right. If I'm supposed to be the best, then I'm gonna try to be the best. Talking about competition, and you're right here in the e-Caribana festival, what are your expectations? I really want to see how big the festival gets. I really want to see how much people come here just to want to Smash. Of course, I would like to win. If I win, that's right. If I lose, that's okay. Like, I'm here. I just want to have fun. I want to see how it works. Talking back to about Smash, you're playing Byleth. Why did you choose this character? I'm a big Fire Emblem fan, and Violet comes from the Fire Emblem franchise. When he came out, I wasn't competing offline. I wasn't traveling at all because it was on the COVID times. So then after that, I just felt really comfortable. And then when I was able to travel again, I was just like, oh, what if I stayed with Violet? I don't know. I feel really comfortable with him. I saw that you lost one stack to another player this morning. How come? Because we saw that during the first best of, it was more like if you were a bit checking out what was happening. I'm definitely the kind of player that has to feel it first. Like, I'm not the kind of player that studies before. I'm the kind of player that, like, I have an idea in my head, but when I start playing, I start realizing things that I might not, like, thought about. I guess the first game is always as a study match. You can learn a lot of things, and a lot of things can happen, and a lot of things can be changed because of the things you learn. About the players, is there, first of all, one player that you discovered here that just really impressed you? And talking more about the Swiss players, did you get impressed by anyone? I've known everyone for a long time, so I kind of know what to expect. I was already impressed by a lot of people before. I know everybody now. Final question, I mean, I have to ask, it's 1-1 between you and Glutonny. So what are you expecting today? Because I guess the final will probably be you two. What are you expecting? I don't know how Gluto is taking the tournament. I don't know if he's going full serious mode. I don't really know how hard he wants to win it. I guess we'll see. I think he can lose before that because Chag is also very good. Yeah, it will probably be me against him, but I feel really confident. If it happens, you'll be like all competitive or just staying? I'll be full competitive. Yeah, of course. I want to win, and I also want to put some respect on him. Since, I mean, if he's taking it serious, I will take it serious. Thank you very much. Any last word maybe that you want to add, or we've set? Keep playing games. Let's just start. If you don't like Smash, that's fine, but just keep making the esports community bigger. I think that will help everybody a lot. Your goal is to become an esports player one day. Don't stop. Like, that's the future. This is from a T1 player, so I think we can be very confident with what he said. Thank you very much. Quoi? Hello everyone, I'm with Chag, actually a Mexican player, Palutena Pro, right? Considered the best Palo in the world. Considered like really humble, but I think we can pretty much say that he kind of seems to be the best Palu for now. First question, what makes you the best? I don't know, I think that I just have too much experience with my character. I travel and compete a lot, so that helps me to improve. Yeah, that's a nice thing. How did you prepare for that kind of tournament? I don't know, sometimes I study. I have a coach too who helped me to study, but also if I have a good time before the tournament, I just feel ready. Being here in Geneva was the thing that I needed to be ready for this tournament, so I'm really happy to be here. Talking about little tricks, what are your tricks to get concentrated and just focus on your game? Before my matches, I read some notes of how to play against the other character while I'm listening to Latin American music. And then when I'm playing in tournaments, I just put some music, but I'm actually listening to Kimi no Nawa's soundtrack and Tenki no Ko's soundtrack. I don't know why, but that helps me to focus. Do you think you can win the tournament? It's Leo. Leo is the best in the world. I think that I have a chance on beating him, but I also need to still beat Quick, who's a German player, and I don't have too much experience against that character, against Samus. At first, I just need to focus against Quick. If you had one word to say to esport in general, what would you say? First of all, thanks for making this life possible. This is just a whole dream for me, making a living of esports. Keep going. This is a really, really cool entertainment, and there's a lot of people passionate about it. Thank you very much. Thank you. That was a pleasure to meet you. I hope we meet in finals, and maybe I hope I can interview you after your win. I hope so. I hope so too. If I win this tournament, I will probably cry or something. Also, the venue is really hot. I'm dying right now, but I think that I can do well. Thank you very much, Chag. Have a nice tournament. J'y crois pas, je n'y crois pas. Destiny après, non, on arrête. Tu m'as saoulé. Hello everyone,
again. We're back and we're with Destiny. I think you heard about him. How are you? Pretty good. Right now I'm playing with a lot of top players here. I've been learning a lot. We already saw you at the qualifiers in Exploria. How did it go? I didn't even think I would make top 8 because there were like a lot of good players there. Back then I didn't think that I could beat any of them. When I won against the first top player who was Neros, I was like, damn, if I can win against him, I also have a shot against the others. And that pushed me. And the crowd was really behind me and that I think helped a lot. And how did it affect your mental and your confidence, like for the rest of it, like for the Caribana, for example? Well, yeah, it kind of showed me that I can do anything if I just get away from the mindset of, well, I'm just a certain amount of good, but I won't be able to get sets of, like, get wins against top players. But I just realized that's what held me back. I'm gonna ask you the same question I asked Mkleo and Chag. Why are you the best? My first question back to you was like, why not? But because I really don't like losing and I don't like if people are better than me in anything, really. Like, if people are better than me in that game, I want to be better in that game. I want to justify to myself why I should be the best. Talking about being the best, today you did a pretty good run though, I think. You told me you lost your first game and then you won 2 of the loser bracket and then lost again, right? Yes, so I first lost against Ruffalo, who is like the 2nd or 3rd best in France. Then I won against Trim in the losers bracket, who is also a French top player. And then I lost against Space, one of the best players from the Netherlands. And so the result was actually good, because I thought I would win against no one, but I always want more. And so it felt frustrating at first, but I'm trying to get there. Yeah, you can definitely improve then. What can you grab from all those good players? I mean, you're going to participate in the boot camp, right? What do you expect and what can you grab from them? I think the way people view the game is entirely different from person to person. And like, for example, Andres asked me what goes through your head when you do this and that. And that's because he thinks about the game totally different. And you have like those players there are different levels, different aspects of the game. And some players focus on that aspect more. And he told me I'm focusing on a certain aspect more than other players. And I don't know, every time I'm surprised how differently we think about the game. And so I need to talk with the top players a lot more. What I also learned is that they're actually pretty cool people. Yeah, they can be like intimidating because they're players and sometimes, then they're super chill. I got that feeling when I was little, or not little, but like a few years ago when I was like 18. I was super nervous around the top players and now I can just chill with them. Now you're a top player though. Hey, don't be shy. I'm not gonna be shy. It's just if you're in a position yourself, you don't view yourself as that. Yeah, I get it. But thanks a lot. You're welcome. Did you enjoy the e-Caribana festival? It's just starting, but I already enjoyed, obviously. Is it just starting? For me, yes, because like there's the boot camp. True. And like, yes, the tournament is cool, but I'm really here for the experience. Maybe a last word? No. We good. We good. We just want to drink Red Bull and go sleep then. Yeah. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. Oh, attention, on peut fléchir. Oh oh, serre le point, Quick. Oh, t'as le droit de le serrer, ce point. And this time we're with Quick, a German player, and not anybody. I mean, that German player. How do you feel after all of this tournament? I'm just happy. It was especially fun against Leo. You lost against him in the winner brackets, and then you managed to win the loser bracket and came back in final, and it was like tight, but less tight than before. Why is that? Yeah, first game I managed to beat his Corin, even though he got in very early stock. I managed to make it back, and then he was like, you switched. I was not kind of ready for this bailout. And the last game was very close. Basically, you're like a dinosaur, if I can say, in the Smash scene. You played like melee, you played brawl, you could play ultimate. How does that benefited you in this tournament? I have a lot of experience. There are a lot of players that play maybe since ultimate, like Chag, for example, and many others. My point is that this experience helps me to stay flexible in the game. I think we saw that this experience helped you against Iskui because it could have ended
a lot different if I think it was not for the experience, right? Yeah, I tried to understand what he's gonna do. He was, in the first game, throwing out a lot of typical Siski grabs. I was kind of ready for it at some point. I punished him a lot. The problem was, still, if he got me and put me on the ledge, he was so good at ledge trapping me and then pressuring me that it was still very, very hard. Very fun to play him because he's by far the best Samus I ever played. Why did you choose Samus as the main character? I think I simply love her moveset. When I pick her up, it's like I'm playing myself in a way. Did you expect to go in finals when you were preparing the tournament? No answer needed. I don't know what happened honestly today. Like, let's say the last 1-2 years were not easy for me. It also showed on my results. I started to do better and better this year. Again, I don't want to get O2, I said to myself today, and I was like, I really surprised. I really don't understand, honestly. My girlfriend said, you can make it. You can get this far. I was like, okay, I would just believe you. She was right. It's crazy. So overall, you're happy with what you did and the tournament, how it went? It was very unique because it was outside. It was hot. It's in the middle of the summer on a festival. It's very unique. I don't mind at all. It was very fun. Last question. What is your trick to stay in a match, to focus on a match? How do you do this? This is a very good question. I could talk very long about this because actually mentality is not my biggest strength. I'm making a lot of progress and I try to not focus anymore too much on results. I just try to improve and I just try to play my best and what I try to do like half a year is the reason why I play this game. It's not for winning, but it's not the main reason because I really like this game. Well, thank you very much and congrats for your second place. Really, that was unexpected but really deserved. I mean, we watched the games. I hope you'll continue on this track and that sometimes you'll win against Mkleo. Like, I mean, I was close today, right? And it was also a good sign I was playing better and better each game against this Byleth. Who knows what happened? Thank you very much. Non, il l'a fait! Il l'a fait! Il faut faire attention! L'air de jeter panique, mais il a été bien trouvé! Et il le fait! Et Mkleo qui remporte ce e-Caribana, mais quel set! Ok, ben on va terminer tous ensemble avec Foster et TPK qui ont donc animé et casté pendant toute la journée. Ça va? Ouais. Pas trop fatigué? Jamais de la vie. Bon alors cet e-Caribana, vous en avez pensé quoi? La balle, parce que c'est pas ce qu'on voit d'habitude dans les événements. On a l'habitude des événements, c'est un peu classique, on a droit à tout, hein, que ce soit dans les couloirs des écoles, que ce soit dans des entreprises privées qui passent leurs locaux, dans des structures très e-sportives. Mais au plein milieu d'un festival de musique, ce n'est jamais arrivé. Une grande scène comme ça gigantesque en plein air, ce n'est jamais arrivé. Les 32 joueurs invités étaient juste très bien choisis, véritablement sur le fil. On a eu 32 joueurs qui étaient juste absolument exceptionnels, donc le niveau était grave présent. C'est une des premières fois, je pense, qu'on a justement cette espèce de public qui, à la fois festival musique, à la fois jeux vidéo, qui vient s'accumuler, qui vient gueuler, qui vient donner de la force. C'est un événement qui est vraiment unique, qui est un e-Caribana 2, moi je signe. Et puis cette idée en fait de fusionner donc un festival de musique qui est ultra connu ici en Suisse en tout cas, avec justement l'e-sport, les jeux vidéo, vous en pensez quoi globalement? Bah, un peu ce qu'a dit Antoine tout à l'heure, justement le côté un peu culturel où on mixe les différents points culturels ensemble. Aujourd'hui la musique ça reste aussi une partie vraiment très intégrante du jeu vidéo à bien des égards. Alors évidemment c'est pas forcément ce qui a été montré, bien qu'on a eu des scènes de Just Dance, il y a eu du Guitar Hero je crois qui était joué un peu sur le côté. Donc en vrai c'est méga cool et je trouve ça pertinent en plus de ça de partager un peu l'aspect compétitif. Faut dire que l'e-sport ça reste aussi un show, un spectacle, au même titre qu'un concert c'est un spectacle. On laisse les artistes, les meilleurs au monde arriver et nous déballer leurs meilleurs sons. Ici on laisse les joueurs en fait juste nous partager leur meilleure gamme sur un jeu, leur meilleur combo, leur meilleure phase, leur meilleur moment. C'est trop cool en fait. Ouais, et puis il y a ce côté aussi très accessible finalement parce que plus ça avance, plus les festivals s'ouvrent à tout le monde en fait. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de groupes différents dans ce genre de festival comme le Caribana que t'attires forcément des profils différents. Et puis au niveau des matchs, on a eu des trucs insane. On a eu un quick mais qui était en feu. C'était quoi en tant que caster animateur d'assister à ça? Je suis turbo biaisé parce que Quick c'est un mec que je connais depuis vraiment très longtemps. On a joué à des Smash en commun, bref. Savoir déjà qu'il avait un peu arrêté, voir Siski qui est du coup le troisième au final du tournoi qui est une nouvelle Samus espagnole commence à marquer le titre. Moi j'avoue ça fait un petit moment, tu vois, j'ai une blessure dans mon cœur de pas voir Quick. Et là voir Quick débarquer à base de ouais bah ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournoi parce que t'as la discute, il me fait mais je vais faire de mon mieux, on va voir ce que ça donne et tout. Et le voir il débarque en grande finale à 2 doigts de faire tomber Mkleo en winner finale, tu fais mais oui monsieur en fait, bah oui évidemment. Donc c'est un bonheur, ça a été le rayon de
soleil ultime de cet événement. Ça permet de mettre aussi en avant le fait que l'e-sport soit vraiment international. On avait du mexicain, on avait de l'américain, on avait de l'européen au sens large du terme. Donc c'est ce qu'on recherche aussi, c'est de montrer que l'e-sport c'est une pratique qui n'a pas de restrictions en termes, qui n'a pas de limite. Donc ouais, c'est cool de pouvoir montrer ça en plus en Suisse devant ce beau lac Léman, comme ça les éduque un peu les Américains, les Mexicains qui ont jamais vu un lac. Au moins tu vois ils en voient un et ils se disent ah putain, plutôt chouette ici. De base, on a eu Mkleo et Quick en finale. C'était pas forcément la finale espérée. Les gens et beaucoup la partie francophone de la Suisse et la France avaient mis leur pièce sur Glutonny en finale. Et on a appris sur scène, un peu tristement, qu'il était tombé en off derrière. Vous l'avez pris comment en tant que supporter de la France? Ça arrive en fait, ça arrive, c'est un tournoi avec 32 tueurs, ça reste un tournoi aussi mine de rien avec des conditions qui ont été très dures, 40 degrés, des petits problèmes techniques malheureusement sur scène aussi. En vérité, shit happens, ça arrive. Et en tant que caster, comment vous hypez un peu le monde, sachant que c'est communauté mélangée, donc pas tout le monde est du milieu du gaming. Comment vous avez appréhendé le truc? Comment vous préparez ça? DPK on aime bien les trucs de scène un peu justement où des fois faut te mettre debout, faut bouger, tu joues un peu avec le public, ce genre de choses. On a eu aussi la chance de beaucoup déjà travailler et commenter, animer pour des scènes grand public, 100% grand public, pas du tout tryharder. C'est bien des fois d'être le plus accessible possible, c'est pour ça que notre cast il essaye justement d'être le plus divertissant et accessible. On essaye des fois évidemment de disséminer et de d'éparpiller des moments de knowledge, de choses intéressantes, mais ça c'est souvent des commentaires qui se restreignent à vraiment une élite, on va dire, de joueurs qui sont très, très assidus et qui veulent véritablement creuser le jeu au maximum. Ouais, je suis d'accord. Il y a deux notions. En fait, la première, c'est comment est-ce que j'expliquerais ce qui se passe à ma daronne, tu vois. Et bien, pour ça, il faut ce qu'on appelle contextualiser. C'est-à-dire sans cesse rappeler les enjeux de ce qui va se passer. Pourquoi sans cesse? Parce qu'il y a des gens qui partent, qui viennent, qui c'est la première fois qu'ils viennent, ils savent pas trop. Et quand tu expliques clairement que là, t'as un Américain qui va jouer contre un Européen, bon, il sait pas trop ce qu'il va regarder, mais à l'oreille, il va entendre Europe face aux États-Unis, il va faire son choix, tu vois, très vite. Contextualiser le plus souvent possible pour remettre en fait de l'enjeu sur la table, faire en sorte que les gens s'identifient. Le but c'est de s'identifier. Ouais. Bon les gars, merci. Et puis maintenant, let's go to the after. Ouais, à la une.